Okay, let's solve some more questions. Today we will be solving this one, which is from the year October, November 2013. Question number 4. First question. We have 20 gram of small lumps of calcium carbonate and 40 cm cube of acid whose concentration is 2. ঠিক আছে, একটা ফ্লাস্ক আছে, ফ্লাস্কের ভেতরে তোমার 20 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট লাম্পস আছে and it's submerged a in an acid যার ভলিউম 40 cm কিউব, কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 2. ওকে, ভালো কথা। লাস্টে বলেছে দ্য ম্যাস অফ দ্য ফ্লাস্ক অ্যান্ড দ্য কন্টেন্টস ওয়ার রেকর্ডেড এভরি মিনিট, এবং এটা ইউজ করে দে প্লটেড এ গ্রাফ, একটা গ্রাফ প্লট করেছে। অ্যান্ড গ্রাফে দেখা যাচ্ছে উইথ টাইম mass of carbon dioxide is increasing until it reaches a plateau over here, ঠিক আছে। অ্যান্ড এটার balanced chemical equation দিয়ে দেওয়া আছে। We have calcium carbonate reacting with 2 moles of hydrochloric acid, and the products are 1 mole of calcium chloride, 1 mole of water, and 1 mole of carbon dioxide gas. আরেকটা ইনফরমেশন দিয়েছে, in all the experiments mentioned here calcium carbonate was in excess. Excess বলতে বলা হচ্ছে ধরো all the acids are used up কিন্তু ক্যালসিয়াম কার্বনেটটা ডিপোজিট হয়ে যাচ্ছে at the bottom as you see here. Okay, এখন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন জানতে চাচ্ছে, explain how you could determine the mass of carbon dioxide given off in the first 5 minutes. So first 5 minutes এর জন্য কতটুক mass given off হয়েছে ওটা জানতে চাচ্ছে। So let's say আমি ডিভাইড করি এই গ্রাফটাকে একটু হালকা 1 2 3 4 5, let's say this is 5 minute point here. So এখানে আমার কত mass আছে যদি বের করতে হয়, I'll need to find the mass at time t equals 5. এখানে একটা mass পাবো। I'll have to find the mass at time t equal to 0. Even though it is 0, এটা মেনশন করতে হবে। So to find the mass of carbon dioxide given off in the first 5 minutes, it will be like this: mass at t equals 5 subtracted mass at t equals 0. অনেকেই একটা ভুল করে আসবে, they will just write mass at t equals 5, and why that is wrong, খুবই সিম্পলি বলি, এই কোয়েশ্চেনটা যদি ওরা চেঞ্জ করে বলতো mass at the last 5 seconds, last 5 seconds, তখন কি করতাম আমরা? লাস্ট 5 সেকেন্ডস লেটস সে আমি ধরে নিলাম এইখান থেকে শুরু হয়, হ্যাঁ, এখান থেকে এন্ড পর্যন্ত লাস্ট 5 সেকেন্ডস, তখন কি করতাম? ফাইনাল যেটা এটা হবে মাইনাস ইনিশিয়াল, এটাই তো করতাম নাকি, রাইট? সো দ্য সেম প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লাইজ টু এভরি স্টেজ ইন দিস গ্রাফ, ঠিক আছে? তখন তো আমরা জাস্ট লাস্ট বা ফাইনাল ম্যাচটা দিয়ে দিব না, রাইট? ওখানে যেরকম সাবট্রাক্ট করতাম এখানেও একই জিনিস করতে হবে, রাইট? নেক্সট কোয়েশ্চেন, label the graph with capital F where the reaction rate is fastest, S where it is slowing down, and 0 where the rate is 0. So এখানে I can already say the 0 point is over here. It's over here. So আমি এখানে একটা 0 বসে দেব। কেন? Because এখানে rate বের করতে হলে rate is equivalent to the gradient of the graph, ঠিক আছে? গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট আমাকে রেট সম্পর্কে আইডিয়া দিচ্ছে, অলরাইট? সো এই জায়গাটা ফ্ল্যাট, এই জায়গাটা ফ্ল্যাট, তার মানে এই জায়গাটা গ্রেডিয়েন্ট 0, যে কোনো হরিজন্টাল লাইনের গ্রেডিয়েন্ট 0 হয়। আর এই জায়গাটাতে আমরা দেখছি লেস স্টিপার হচ্ছে, ইটস বিকামিং লেস স্টিপ, therefore this will be S, it's slowing down here. The question is where will F be, where the reaction rate is fastest? It will be here, right at the origin, right at the origin, because origin থেকে হুট করে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে, there is no graduation, it's not increasing gradually, it was here, now all of a sudden it's like this, all right? So F will be at the origin. Next, part 3, explain how the shape of the graph shows where the rate is fastest, where it's slowing down, and where it is 0. So এখানে আমাদেরকে we have to use or mention the shape of the graph and talk about the gradient. আমাদের কি করতে হবে? Gradient নিয়ে কথা বলতে হবে। So I'll just say the explanation যেটা একটু আগে দিয়ে বললাম, which is the gradient
is 0 where the graph is flat. The graph is flat and therefore so is the rate. Therefore, so is the rate. At F, graph is steepest, and at S it is becoming less steep. Becoming less steep. So basically এখানে আমাদের গ্রাফ নিয়ে কমেন্ট করতে হবে কারণ আমরা জানতে চাচ্ছি গ্রাফের শেপ কিভাবে বলছে রেট ফাস্টেস্ট কোথায় জিরো কোথায় স্লোয়িং ডাউন কোথায় so an explanation on the graph gradient will be enough. Next question, sketch on the graph. We have to sketch on the graph a line or a curve which we would have obtained we would have used 20 gram of small lumps of calcium carbonate and 80 cm cube of acid with a concentration of 1. এখানে we are changing the parameters of the acid. Acid initially ছিল 40 with a concentration of 2. এখন অ্যাসিডটা হয়ে গিয়েছে 80 cm cube with a concentration of 1. We are doubling the volume and halving the concentration, keeping the mass of the calcium carbonate the same. প্রশ্ন হচ্ছে গ্রাফটা কি হবে? সবার আগে একটা জিনিস বুঝতে হবে আমাদের, সেটা হচ্ছে the rate of the reaction will only be affected by the concentration. কনসেন্ট্রেশন ডাবল করলে রেটও ডাবল হয়ে যাবে, কনসেন্ট্রেশন হাফ করেছি যেহেতু রেটটা হাফ হয়ে যাবে। ওকে, কনসেন্ট্রেশন হাফ হয়েছে তার মানে রেটটাও কমে যাবে, সোজা কথা। Volume will have no effect on the rate. That's the first bit of information. Last bit of information that we need to find out যে আমি আসলে কত অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিড ইউজ করছি। অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিড বলতে আমাদের মোলস অফ দি অ্যাসিড বের করতে হবে। সো কিভাবে বের করব? সিম্পল, we use the formula we learned before, volume over 1000 into concentration. Volume given is 80 over 1000 into concentration, which is 1. And if you match এখানে যেটা আসবে I think 0.08, it is the same mole as that of initial. মানে তুমি এখানে concentration volume বাড়াচ্ছ কমাচ্ছ কিন্তু একই রয়েছে। So essentially যত অ্যাসিড দিচ্ছ it's the same as the initial conditions, কিন্তু কনসেন্ট্রেশনটা কমানোর কারণে আমার রেটটা একটু কমে যাবে। So I mistakenly erased the other part. ঠিক করি। So my graph will look something like this. Rate কমে যাবে কিন্তু final mass will be the same. Okay, কারণ আমার অ্যাসিডের অ্যামাউন্ট সেম, দ্যাটস ওয়াই। ওকে, সো এই কোয়েশ্চেনে যেটা বলতে চাচ্ছে সেটা হলো we have to explain in terms of relations between reacting particles each of the following. There are two statements here, আমাদেরকে এই দুটো স্টেটমেন্টকে এক্সপ্লেইন করতে হবে in terms of relations, ঠিক আছে, of the reacting particles. So first বলেছে the reaction rate would be slower if we use 20 gram of larger lumps. We use 20 gram of the larger lumps of calcium carbonate with 40 cm cube of acid with a concentration of ethyl. So acid and জিনিসপত্র same রেখেছে, but the one change they made here is they use larger lumps. So এখানে এই স্টেটমেন্টটা বলছে if we use larger lumps our rate of reaction would be slower. প্রশ্ন হচ্ছে কেন, when we have to explain it. So এটা যদি বুঝতে হয় you have to think in a comparative sense. Individually চিন্তা করলে এটা বোঝা মুশকিল। So we're going to use two scenarios. একটা হচ্ছে larger lumps, বড় বড় lumps, একটা হচ্ছে powder আর larger lumps. So imagine তুমি যদি একটা beaker full of acid এ larger lumps দাও and একটা same beaker full of acid এ you use a powder instead. কোন জায়গায় surface area exposed greater হবে? Obviously in the powder, ঠিক আছে? So the law is in terms with these rate questions is the larger your lump or the size, the less the surface area exposed.
সো আমাদের এক্সপ্লেনেশন কি হবে? As the size of the lumps were bigger, the surface area exposed, আমি ছোট করে লিখছি, তোমরা এভাবে লিখো না এক্সামে কখনোই, surface area exposed will be less. Therefore, there will be fewer effective collisions. Effective collisions. And you'll get the 2 marks here. Next question wants to know, we have to explain why the rate would be faster if the experiment was carried out at a higher temperature. So it's fairly simple. At higher temperatures, the particles or the molecules will have greater kinetic energy. They'll have what? They'll have greater kinetic energy. এটা লেখার জন্য এক মার্ক পাবে। The other mark is for writing, therefore the molecules will collide more frequently. Why? Because they have a lot of energy and they're going to dance around more as opposed to the normal states, and that's why the rate will increase. Mass of carbon dioxide given off. Carbon dioxide mass বের করতে হবে. When we are given 20 gram of calcium carbonate which reacts with 40 cm cube of acid at the concentration. আচ্ছা, so normally মোলের কোয়েশ্চেনের একটা ছোট ফ্লো চার্ট বা একটা রুল তোমাদের শিখাই। First and foremost we will need to find moles. কারটা সেটা আমরা একটু পরে আসি। You have to find moles first and foremost, then we have to compare ratios to find mole of desired species. যার যেটাই বের করতে বলবে তার মোল বের করতে হবে। ফর এক্সাম্পল এখানে আমাকে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাস বের করতে বলেছে, আমার কার্বন ডাইঅক্সাইডের মোল বের করতে হতো, ঠিক আছে? And then use mole formula to find what's required. Mole formula to find what's required. So this is the unwritten rule, ঠিক আছে? সবার আগে কারো না কারোর মোল বের করতে হবে, রেশিও কম্পেয়ার করতে হবে। রেশিও কম্পেয়ার কার সাথে কার করব? তুমি যার মোল বের করবে তার সাথে যে ডিজায়ার্ড তার মোলের রেশিও কম্পেয়ার করবে। মোলার রেশিও কি? দি কোএফিশিয়েন্টস next to the elements, compounds, my bad, coefficients next to the compounds given in the equation, ঠিক আছে? সো এই কোয়েশ্চেনের টার্মসে আমরা কিভাবে করব? দেখো, তোমার ইউ আর গিভেন দ্য ম্যাস অফ ক্যালসিয়াম কার্বনেট অ্যান্ড দ্য ভলিউম অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন অফ HCl. সো কনফিউশন আসে কার মোল বের করব ফ্রম দ্য রিঅ্যাক্টেন্টস হিয়ার। নর্মালি আমাদের বের করতে হতো হু ইজ দি লিমিটিং রিএজেন্ট, আমাদের এটা বের করতে হতো, কিন্তু we will not have to in this question কারণ ওরা অলরেডি একটা হিন্ট দিয়েছে, ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ মোলস অফ HCl used. তাহলে আমি কার মোল বের করব? HCl এর। You find it, moles of HCl will be what? আমাদের ভলিউম কনসেন্ট্রেশনের ফর্মুলা ইউজ করব, 40 volume over 1000 into concentration which is 2. If you do that you get 0.08 moles of HCl used. Very well, first step done, এক মার্ক পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট স্টেপ কি করতে হবে আমাদের? কম্পেয়ার রেশিওস। আমাদের কি করতে হবে? রেশিও কম্পেয়ার করতে হবে। দেখো, HCl এর আগে একটা 2 আছে এবং আমাদের বের করতে হবে কার? কার্বন ডাইঅক্সাইড, যার পাশে কিছু নাই, দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ আ 1 দেয়ার। সো আমাদের রেশিও একটা পাচ্ছি, ইটস এ 2:1 রেশিও। হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? এই রেশিওটা কি বোঝাচ্ছে? এই রেশিওটা অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছে যে ইফ ইউ রিঅ্যাক্ট, তুমি যদি 2 moles of HCl use করো, you will get 1 mole of carbon dioxide. আবারও বলি, for every 2 moles of acid we use in this reaction, we will get 1 mole of carbon dioxide. তাহলে আমি যদি 0.08 moles of acid use করি, কত পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড পাবো? সিম্পল,
জাস্ট হাফ, কারণ ফর এভরি 2 মোল আমি 1 মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড পাবো। সিমিলারলি 0.08 মোল অ্যাসিড ইউজ করলে আমি 0.0 মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড পাবো। আন্ডারস্টুড? সো মোলস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড will be half of 0.08. সো দিস ইজ দি মোস্ট চ্যালেঞ্জিং পার্ট। হ্যাঁ, সো এটা নিয়ে একটু তোমরা পড়ালেখা করো যদি না বুঝে থাকো। নেক্সট আমরা এই মোল পেয়ে গেলাম, which is 0.04. We have 0.04 moles of carbon dioxide. আমাদের এখন কি বের করতে বলেছে? ম্যাস। So therefore n equals mass over molar mass. আমরা এখন বের করি। মোলস আছে 0.04, mass আমি বের করব। mr of carbon dioxide is the most common. CO2 is 44. কিভাবে বের করেছি দেখো, CO2 কার্বন হচ্ছে 12, oxygen হচ্ছে 16, there are two of them, so it's 32 plus 12 is 44. এখান থেকে যদি বের করো, you get mass m equals 1.76 gram. That is your answer. Alright, hopefully এটা বুঝেছো।